Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Zubeda. Hello. Namusingiye kukwereka ukuntu wakwita ku ruhu rwawe wibereye mu rugo ukoresheje ibintu ufite mu rugo. Mubanza ugashyushya amazi agashyuha cyane, warangiza ugafata akayiswime. Biba byiza iyo ufite nka eswime uhanaguza mu maso itandukanye n'iyo uhanaguza ku mubiri, bikurinda kuba warwara ibiheri. So ugafata akayiswime kawe ugatusa ukayikamura, noneho ukayikoza mu maso. Bigufasha gufungura imyenge yawe yo mu maso kugira amaso hawe nyine habe ready, uretse ko bituma nyine wumva ubaye relaxed uko. Niturangiza dufate isukari isanzwe, ngiye gukoresha utuyiko 3, ubundi ukoresheje 2 tuba duhagije. Noneho dufate utuyiko 3 natwo tw'ubuki, nimba ushyizemo utuyiko 2 tw'intuzo tw'isukari urashyiramo 2 tw'ubuki. Niba ukoresheje utuyiko 3 tw'isukari urakoresha 3 tw'ubuki. Noneho nurangiza ubivange neza. Noneho duhita dukurikizaho ni ugukandiramo igice cy'indimu. Igice cy'indimu kirahagije, ntabwo ari ngombwa ukoreshe indimu nyinshi. Indimu ni nziza, ariko ku bantu bafite uruhu rwumagaye nkanjye indimu nyinshi ntabwo ari nziza. Ibyo tumaze gukora akaba babyita face scrub. Tukaba dukoresheje isukari, indimu ndetse n'ubuki, ariko uretse ko indimu atari ngombwa cyane, gusa nayo irafasha. Icyo bifasha, icyo isukari n'ubuki bifasha, urabona nka kwa kundi umuntu aba afite ibintu hano gutya munsi y'akananwa cyangwa se ku mazuru bisa n'umweru, ibyo bita white heads mu cyongereza. So iyo ufashe gutya ugascrubinga nka gutya ndimo ndabikora, bigufasha kuba wakuraho biriya bintu. Ikindi bigufasha ni ukuba wafunga, watuma imyenge yawe yo mu maso yegerana. Noneho urabikora nk'iminota 5, warangiza ukarekera. Ntiwibagirwe no guscrubinga iminwa yawe, kwa kundi hari nk'igihe umuntu iminwa yumagara ubona hariho nyine skin ishaka kuvaho. So ibi ngibi biragufasha kandi bigatuma bivaho bitakubabaje. So mbere yuko ukaraba mu maso, biba byiza ko uscrubinga nk'igihe cy'iminota 5, warangiza ugategereza indi minota 5 ukabona gukaraba mu maso. Iyo umaze gukaraba mu maso, uruhu rwawe rutarumva ruri kunyerera nk'urw'aba bebe neza neza, kandi uhita ubona skin yawe nyine ihindutse, ukabona kabisa ibaye neza, ukabona wagira ngo wisiga amavuta kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kindi kintu ukora. So iyo ndangije icyo mpita nkurikizaho mpita nkora mask.
Iya maske nkaba nyikoresha icyo bita turmeric, mu kinyarwanda ndumva tubyita ibinzani. Ni ibintu byo kumera nka tangawizi gusa ntabwo ari tangawizi. None tugakoresha utuyiko tubiri. Impamvu nyiyungurura ni uko nyigura barayinsekuriye barayanika ariko ntabwo yari smooth neza, niyo mpamvu nyiyungurura kugira ngo nyine imere neza. Urabona iyi ngiyi itayunguruye, naho iyi ngiyi yo irayunguruye. Urabona ko ari agafu keza kanoze. Noneho warangiza turahita nabwo duhita dukoresha ubuki. Ubuki turakoresha utuyiko tubiri nk'uko twakoresheje intoza utuyiko tubiri twa turmeric. Noneho niturangiza aho nta ndimu dukoresha, ubuki na turmeric nibyo byonyine dukoresha. Niturangiza tubivange neza. Ikintu cya mbere ugomba gukora nuko ugiye kwisiga ino maske ni ugukoresha umwenda utambara ugiye ahantu, kubera ko ibintu iyo bigiye ku myenda ntibivaho niyo byagenda gute. Noneho ngaha ni brush, ugomba gukoresha brush cyangwa ikindi kintu, kuko nukoreshamo intoki zawe zirahinduka umuhondo n'inzara zawe ziba umuhondo. Nimba na vernis wisize, iyo vernis irandura iba umuhondo pe. So just be careful kuba byajya ku myenda. Noneho nurangiza usigeho neza, atari ugusigaho ibintu byinshi. Urabona ko ntabwo ndi gusigaho byinshi cyane, juste ni ukugira ngo byose hose mu maso mpashyire, ariko wirinde kuba washyira ku maso. Wabonye ko na hariya twakoze iriya scrub tutigize dukuba hejuru y'amaso cyangwa hafi y'amaso cyane. Icyo ino maske igufasha, ubundi turmeric na ivanze n'ubuki bigufasha gukuraho kwa kundi umuntu aba yarwaye nk'ibiheri noneho hakaza inkovu. Turmeric ikuraho inkovu kandi ituma cyane cyane nk'abantu bagiye nko gukora ubukwe, hari igihe bamara nk'icyumweru bayisiga kubera ko skin yawe ihita isa neza. Okay, hari abantu bambaza ngo ese umuntu ngo w'igikara yisiga cyangwa iki, kandi ntabwo ihindura uruhu rwawe. Juste ni uko nyine ituma uruhu rwawe ruba bright. Si ukuvuga ngo nimba uri igikara mbwira kugira inzobe, ngo nimba uri inzobe none rero kugira umweru, no. Ituma uruhu rwawe noneho rugaragara neza kurushaho. Ikindi ifasha ni uko ituma uruhu rwawe rutazana iminkanyari. Noneho biba byiza uyisize 3 mu cyumweru. Uyisize nk'ibyumweru 3 byikurikiranye, wisiga 3 mu buri cyumweru, ubona changement ya bien. Noneho nyine njya kenshi nkunda kuyimaranaho nk'iminota 30, ako mfite umwanya nyine arigenda nayirirwana. So ibyiza kugira ngo uyikureho neza nuko wabanje ugakoresha lingette, ku buryo ibintu byose maske yose isa nk'ivaho ukoresheje lingette, kugira ngo ari intoki zawe zitaza kuba umuhondo, atari vernis yawe itaza gusa umuhondo. Noneho nyuma yaho ugakaraba n'amazi neza. Ushatse wakoresha isabune, ngiye sinkunda gukoresha isabune, mpita nkaraba n'amazi gusa. Ikindi nabwo niyo maze gukaraba n'amazi ntabwo mpita nihanaguza isume, ubwo mpita mfata lingette kabara nihanaguza, kuko urumva njye nagomba nakoresheje isabune ni nkaho haba ifite indi sigaye. Mfashe isume yanjye y'umweru nkajya guhanaguza cyane ndi bara nawe yo nayo itijyaho byandi by'umuhondo, ariko ukoresheje isabune ubanza nyine bivaho neza. So nkunda gukoresha ino vaseline ni nziza cyane cyane biba byiza uyisize ugiye kuryama, umva uruhu rwawe rumera neza byahatari. Noneho ugasa ngiye nkunda kwitotobeka, nisiga vaseline noneho nkakunda no kwitotobeka. Iyo witotobetse njye mubona ari sawa. So ubundi se ubu maske yacu irarangiye, nako ari scrub, face mask byose birarangiye nyine.
ni ukwisiga amavuta noneho ukamoisturizinga iminwa yawe nayo ugasigaho karabero ya bikaba birarangiye nyine. Nubikora bino bintu uzambwire kabisa, nutabona changement ngewe uzabimbwire, uzanca amande. So yeah guys, thank you for being with me. Mwakoze kubana nanjye. Bye bye, I love you, come back soon.